The whole world, and Europe in particular, are faced with a multitude of rapid changes and crises. The climate change, above all, the migrations, the forced movement of people around the globe, war, segregation, exclusion. We need to act. We need to act fast and immediately. Creative Europe gave us the opportunity to launch the Open Up project, which explores how, in this difficult era, culture could play an active role in allowing new forms of community relations to emerge. The Open Up project reflects the diversity, the inclusivity, and our strong belief in human creativity with no boundaries and restrictions. The priority is to help emerging artists, performers, designers, craftspeople from disadvantaged and underprivileged communities, our urban environment, from 7 countries around Europe, from 7 difficult urban environments. So through this project, we want to foster new relations. We want to help these artists and creative people to sustain their existence, to continue living in a world that needs change, that needs inclusivity, that needs diversity. As part of Open Up, we have 3 particular strands. Our first strand is para-hosting, where we para-host organisations locally to introduce themselves, but then also bring in some guests for us to listen to them and the work that they're doing already. Primarily, we've been working with cultural workers coming from elsewhere, so that is like non-Finnish but Finland-based cultural workers who have come from elsewhere but are now living and working in Finland. So we've had listening sessions with No Nin, with Globe Art Point, with museum, with AMPI, with Artists at Risk, with Third Space, and then we've also held listening sessions with musicians Moe Mustapha, Alter Sut, along with some local artists who are working in sound and really like looking into listening as a form of political action. Then we've had our second laboratory, if you like, or our second strand is been focusing on youth, called Future Futures, focusing on developing a youth board for publics so that young people between the age of 18 to 21 would have an active engagement within our organisation, but they would also be paid to work with us and participate in the development of the identity of publics. So this is maybe the second strand of our opening up our organisation to others. I am the project coordinator for Public's Youth Advisory Board. The Youth Advisory Board is a group of 6 young people employed by Publics as a way of advising our organization, but also as a way of opening up the structure of the industry locally and internationally to the voices of young people and to their interests. So we work together in order to create a platform for the youth to explore contemporary art, but also to create the tools to then navigate the industry autonomously once the project is over. And the third strand being very much focusing on the politics and poetics of the practice of the voice. And we've been organising a series of like artist commissions, working with people like Moe Mustapha, Harold O'Fay, Camru, Noor Abed, and other artists such as Shibangi Singh and Sebidi Raho, who will be showing and exhibiting in the festival in Nicosia. We run an annual festival called Today is Our Tomorrow, which very much focuses on alter futures or other ways of imagining how the future could be realised in the present. And this is one of the other, the third strand of our programme Open Up, which will culminate in a programme of commissions in Nicosia
as part of the Nicosia Festival, which we're also calling Today is Art Tomorrow. And we've been working with a number of artists over the course of that period that have been very much embedded within our process, such as Harold Lefay, such as Noor Abed, but maybe from a distance, but then also artists such as Kath-rin Bohm, who've been working with us on thinking about sloganeering, political messaging, and so forth. And Kath-rin will also be one of the artists that will come with us to Nicosia, as well as representing our youth and as well as representing the artists that we've been working with. I'm an artist who works mainly with others and in public, and often outside of the art context. And in my work, I like using slogans and printing. So that brought us together. Yeah, and I think my interest, at least in particular with this workshop, was this idea of demystifying and democratizing printmaking, so making it understandable and accessible to everyone so that they can use it as a tool to express themselves or to deliver a message. So our workshop was a bit like cooking from scratch, but it was printing from scratch. We used silkscreen printing, which we both love because it's stunning, as you can see. And we started making frames yesterday. We put the screens on, but the more important part was also to think about what does each of us want to say and share in public, like a statement, a motto, a theme. So every team had their own slogan, sloganeering, and used their screen to then today print in the gallery their posters. So it was printing from scratch, and we took the posters out onto the streets and distributed them in the neighborhood as well. So it really is from beginning to end, the whole process. For the Voice as Practice workshop, I conducted the workshop online because of travel restrictions at that time. I shared a few references of video and film works where the work itself mainly based on the voiceover or the sound. We also tried to analyze the relationship between the sound and the image and how can we construct sound through imagination, through images, through objects around us. We also did exercises of writing, how to turn free writing into a text, and then maybe to turn it into a voiceover in relation to images. I host a workshop in their program Voice as Practice, where I focus on sound, and I took it to the practice of Paulina Oliveris, where we talked about deep listening to the environment. We talked about the different differences between hearing and listening. We did a series of exercises about how we listen to the environment internally and externally, how we become aware of the sounds around us, and how we can distinguish certain sounds and focus on these sounds. So what I'm going to ask you to do is to think about what is a sculpture. Okay? So what is sculpture? And you're going to make sculptures. But what you have as your materials is your cells, the space, and perhaps your relationship to things in the space. Apart from books, let's leave the books alone. I know the library. But it might be a cushion, might be something. So what I'm going to do is, we've also got this element of time. So to begin with, I'm going to give you 1 minute, and then I'd like you to think about what your sculpture is, using your body, the space, and any objects or things. So for example, I'll say start. So you'll have time, and you'll be looking around the space. It's quite a small space. So, I'm
a professor of art at VALAND, and I'm part of the team working in VALAND, which is an academy of art and design in the University of Gothenburg. And as part of the team working on Open Up in the academy, we've been focused on trying to build pathways into contemporary art, design, craft, performance, pathways into those professions for people within the kind of greater Gothenburg region who are facing different types of obstacles. Those could be obstacles to do with coming from a particular background, challenges in accessing education, challenges in accessing information about how to get funding to support the development of practice. So we haven't reached out to people on the basis of an identity category, but rather simply if they face some particular challenge in trying to access opportunity in the arts, and where we can provide some supports around meeting those challenges. The way we've organized to do this is we have set up a series of regular monthly workshops that center on certain kind of development work. So, for example, we're currently in the process of realizing a festival that includes performance, film screenings, various workshops, and a major exhibition of art, design, craft, sculpture. And the workshops involve learning about how the profession is organized and building the actual content and mediation for these exhibitions, screenings, performances, and so forth. In terms of the international dimension, we have sent a lot of our participants out to join other participants in the wider European network to access learning opportunities around particular skills, whether that might be working with particular textile skills, printing skills, working with sound, working with video. We also host a series of international workshops. Most recently, we did a workshop on art publishing, and this involved 20 plus participants coming from all over Europe and spending a few days together learning the basic principles of publishing, but also directly engaging in the production of zines and doing this collectively. So a big part of our approach to Open Up has been putting the emphasis on people learning to develop their own personal career possibilities through collective work, through working in groups, through working in networks that kind of share opportunity and build opportunity for each other. Well, it has to start somewhere. Someone says something and does anyone know? Hola, buenos días. Mi nombre es Jaume. Soy estudiante de filosofía. Estoy acabando la carrera ahora en cuarto aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en diciembre del año anterior pues fuimos a un workshop en Suecia, en Gotemburgo, relacionado con el sonido, ¿no? Y bueno, pues desde la experiencia que yo viví, pues fue una experiencia muy bonita. Realmente ya de entrada, porque yo no he salido mucho de lo que viene siendo el territorio español, y bueno, pues el choque de cultura, idioma y tal, pues para mí fue realmente interesante y enriquecedor, y sobre todo pues lo que vivimos allí, ¿no? Con Mick y con todo el equipo de Gotemburgo que lo estaba dirigiendo, ¿no? El relacionarte con otras personas de diferentes países, con otras culturas, otros idiomas, y pues un tema al igual que, independientemente del interés que cada uno o a lo que se quiera circunscribir filosóficamente, pues realmente pues era muy interesante. Toquemos varias ramas del tema del sonido, de la creación digital conforme al sonido también. Fuimos recogiendo sonidos por la calle, sonidos que habitualmente pues no le echas pues mucha cuenta, no le prestas mucha atención,
pero que después, ¿no? En una convergencia de los mismos delante pues, del ordenador y formando una pista, pues, como una melodía, como un único sonido que conformaba todo aquello que habíamos ido recogiendo de la calle directamente, pues fue una creación muy interesante que hicimos pues entre todos, entre gente de diferentes culturas, países, y bueno, pues esa es la experiencia que yo me llevo, ¿no? La amabilidad, la cordialidad, el conocimiento que pudimos recibir de los profesionales y del resto de mis compañeros. Así que yo por mi parte estoy muy contento y no sé si en el futuro pues se volverá a hacer algún tipo de workshop en este sentido, pero animo a cualquiera que vaya porque es una experiencia muy enriquecedora para cualquiera. Open Up Amiens started with a theoretical workshop, a think tank meeting on the ethical scope of the project. The fact that the researcher or artists work with people in very precarious situations, who have lost their jobs, whose survival is often in danger, raises very critical ethical questions. I have to say that the people who were involved in this project, they absolutely didn't instrumentalize these people for the aims of the project. As part of Open Up Amiens, a number of theoretical and practical workshops have been organized for vulnerable people, marginalized, underrepresented, and the main themes have been the erasure of memories linked to history, the migration of people, the migration of languages and artistic productions, and the links between arts and crafts, the use of ornaments to draw the silent, striking parts of people who don't often tell the story of their lives, has given us an opportunity to explore the experience of sharing memories, histories, experiences. Desire of Humanity was the title of 3 of the workshops of the famous artist Barthélémy Toguo. Androulla, c'est tout ce qu'on a comme argile ici. Non, j'en ai d'autres. Oui, donc ça m'a fait plaisir de travailler avec ces femmes de Saint-Denis parce que le quartier d'abord est un quartier d'où sont installées beaucoup de communautés différentes qui se côtoient, qui vivent en harmonie. Et travailler avec des personnes sensibles, des personnes qui sont dans le besoin, qui ont envie d'une autre humanité, qui ont envie d'être proches des uns des autres, était important pour moi en tant qu'artiste qui aime aussi collaborer avec des personnes différentes. Donc, le projet Open Up a été pour moi aussi une source d'inspiration parce que j'ai pu mesurer combien ces femmes avec lesquelles j'ai eu à travailler ont appréhendé, ont reçu mon travail comme une partie comment dire, de médicaments, comme une partie de soins thérapeutiques aux difficultés qu'elles traversent. Et je pense que cette démarche artistique est vraiment ce que je sais faire et que j'aime faire depuis le printemps arabe, où je suis allé dans les zones de tension, dans les zones difficiles, où les gens ont envie d'écouter autre chose, les gens ont envie de s'exprimer. Et à chaque fois, c'est important pour moi de partager ces moments avec d'autres gens. Et donc, le projet Open Up a été un exercice très enrichissant pour moi.
et bénéfique aussi pour ceux avec qui j'ai eu à travailler et à partager ce moment de grâce et de sympathie et de reconnaissance surtout, de leur offrir un moment de solidarité par rapport à toutes les difficultés que les gens traversent au quotidien. This concept of humanity, of hospitality, was the main guideline of the whole project, combining traditional techniques and materials, such as the work with mother of pearl, traditional ceramics, with the most up-to-date ones involving technology like 3D printing, for example. The result of the workshops and residencies has enabled people from different cultures and territories to meet and to make the circulation of ideas between the academic world and society a reality. We tried with this workshop to give a taste of the use of the technological solutions and possibilities in artistic applications, but also, very important, to feel them as a creative medium. We try to bridge the sterility of the machine with a creative spirit, with a practice to understand that technology, by the experience, became a natural extension of the creative expression. Practically, we do this by the design of artistic prototypes to the realization of 3D objects in the form of microsculptures, jewelries, and others, using 3D printers, lasers, CNC cutting machines, and other digital supports. Nice to meet you. Our participation to the Open Up project was to suggest the memory of our own first home as the plan to make a javelin. It was the idea of folding something like a memory as a folding. It was a joyful week with so many students from every places in Europe almost. People Kurd from Sweden, people Portuguese from Finland. It was an amazing point of meeting. The first workshop I was involved in within the Open Up program was called Les Châtelaines d'Icambere, the Châtelaines of Icambere. And Icambere is a local organization in Saint-Denis, next to Paris, in the suburbs of Paris, dedicated to accompany women who suffer from medical condition, especially who suffer from the HIV condition. The proposal imagined within this framework was a 6-part workshop with like several meetings, monthly meetings, dealing with the use of ornaments, jewels, insignia, and symbols, present on pieces of clothing as cultural, political, family, professional, or spiritual markers. The second workshop I imagined within the Open Up program was made in a small city located in Oise region in France. It's in the north of Paris, maybe 1 hour from Paris. And this 4-part residency and workshop
was on the use of ornaments, buttons, and insignias on clothing as cultural, political, familial, professional, or spiritual markers. The city of Meru was once a big center of of mother-of-pearl button making, and there has been a huge strike there in 1909, and so it was the starting point of this workshop, and also all the work I did with the inhabitants of the city of Meru. Welcome to the exhibition La Terre comme Peau. In English, we translate it as clay and skin. So it's a workshop, the exhibition of a workshop that we have done here in Amiens at the University of Jules Verne at Picardie with Elisabeth Plot, my colleague, and myself, Lajard. So the idea of this workshop was to work around clay. The red clay that is used to make the bricks that our houses are made out of in the region, and also to use the technique of the glazing, the traditional blue on white glaze that is often used in the houses on tiles as protection inside of the kitchen or the bathroom. So here the idea was to take the clay, to take these materials and these techniques, and to, as if we would take a house and turn it inside out as a skin, and see how each person who participated in the workshop will appropriate this theme as the clay as skin on different projects that can either be used as like pots, these kind of ceramics that can be used as houseware objects or as sculptures. And this is where what's interesting is the encounter between arts and crafts. Where does an object start and where does a sculpture begin? A theoretical workshop, Silence of Memory and Material Culture, Reshaping the Arts and Crafts Relation in the Era of Migratory Aesthetics, was the closing event of the Open Up project. And I want to thank for the invitation to this workshop that I helped to co-organize with Androulla and Michel. And the relevance of this topic is enormous, thinking the connection between migration, the traveling of objects, the traveling of concepts, and how aesthetics, in a way, deal with the problem of geopolitical and geoaesthetic issues. The discussions bring the idea of how to understand craft and handmade objects today in our contemporary world, with ideas about technology, with ideas about practical thinking and knowledge production all across the globe. Thank you for this Open Up project. It was important for me in so many ways. I discovered new forms of art, I met new artists, I traveled to places I've never seen before, and I was amazed to see all the beautiful artworks created during these workshops, and I was happy to create my own. I am extremely grateful. Thank you. Bye. I think it was a great experience to travel and learn other forms of art that I'm not necessarily used to, but also to meet new people from so many different countries that I wouldn't have met otherwise, and to work together, learn together, and I think most importantly to try to create something new together. União de Leve está instalado numa fábrica ou num edifício histórico da cidade de Amiens, remonta ao século XVII, era uma fábrica de lanifícios, teve algumas distinções a nível internacional. A fábrica Júlio Afonso mantém-se em elaboração contínua até 2002. 2002 foi uma decisão pelo meu pai e minha, uma vez que eu também trabalhava nesta fábrica e sempre o acompanhei nesta fábrica, houve uma decisão de parar. Mais tarde, a família, querendo manter viva a memória da indústria e também da memória de Júlio Afonso,
resolveu encetar-nos este projeto que é o Neon Lab, em que hoje nos inserimos. Em 2013 nasce o Neon Lab por um coletivo de autores com a missão de prestigiar e honrar, digamos, a memória tanto do edifício como da cidade. At the Neon Lab and within the scope of the Open Up project, we decided to implement 2 long-term laboratories based on the expertise of the artists in residence, in long-term residence in the Neon Lab. So we decided to have 2 different laboratories, a textile laboratory and an audiovisual laboratory. They were both divided into different workshops. So the textile laboratory was divided in a burrell and tufting workshop, and the audiovisual laboratory was divided in photography and multimedia workshop. The burrell workshop started in 2021 in February, and it ended up in October that year with the final projects. Burrell is a wool fabric. It's a typical fabric from the mountains. It's a fabric used by the shepherds. And the workshop consisted in learning how to cutting and sewing that fabric to make art pieces. That workshop was particularly difficult because it was implemented during the pandemic, and most of the workshop was online, and it's a very practical workshop, so it was very difficult. We ended up with only a few participants, but it was very rich in the result. Tufting was the second textile workshop. It was implemented in 2022. Tufting is a textile technique that allows to create textile art pieces with texture and dimension, volume. It was implemented from February to October, with the final projects being exhibited in the end of that year. It was a presential workshop with classes, weekly classes from February to June. Then during the summer, the artists had the opportunity to develop their individual projects, to exhibit it in the end of the year. Vraiment, notre dessin est très simple. C'est pour exprimer notre amour en votre égard, vous qui nous avez reçus. Parce que vous nous avez reçus à cœur ouvert. Comme si on se connaissait avant. On ne se connaissait pas. On est arrivé, c'est comme si on était là avec vous avant. Alors, vraiment, ça nous a touché le cœur. Donc, on a voulu l'exprimer par ces petites paroles fleuries. Merci. The audiovisual laboratory was divided in the photography workshop and the multimedia workshop. The photography workshop was implemented in 2021 from February to October, and it ended up with 9 final projects. It was an online workshop. Olá, meu nome é Ivan e eu faço parte do laboratório de fotografia do Neon Lab. E eu estou a adorar o curso vem me promovendo uma ótima condição técnica e de composição, além de edição, conhecimentos que são necessários para uma formação profissional de excelência. Obrigado. O laboratório de fotografia do projeto Open Up foi muito importante e valioso para mim. Eu sabia que existia um mundo da fotografia e basicamente o que o laboratório fez foi dar-me as ferramentas para poder explorar esse mundo da melhor maneira. O facto dos conteúdos serem super abrangentes e da explicação sobre os mesmos ser clara
possibilitou a que qualquer pessoa de qualquer nível, sem conhecimento ou com conhecimento prévio sobre a matéria, conseguisse aprender. Não havia um pré-requisito e isso foi maravilhoso. And the multimedia workshop was presential. It was in 2022 and it ended up with 5 final projects, 5 final artists, participants, and both of them were exhibited in final exhibitions. Este Open Up vai terminar muito em breve. Espero que tenha sido uma belíssima experiência. Entretanto, que seja também inspirador, todo este Open Up seja inspirador para outros projetos e também para os formandos que estiveram envolvidos, saiam também com mais iniciativas e com um espírito mais aberto. Muito obrigada por tudo. Hello everyone, my name is Frank Henry and I was lucky enough to take part in Open Up project. Welcome to Covia in Portugal and welcome to Amiens in France. Thanks to the people working with me and the workshop leaders. I was able to perfect and discover new working techniques in video editing, three-dimensional creation and print, as well as appropriate software for magnificent renderings. With this project, I managed to do in a few days what I could learn over several months, and for that, I want to say thank you, Open Up. Hola, soy Jessica Jacques, soy la Project Manager de Open Up en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es un lugar muy peculiar porque no está en Barcelona. Está a 30 kilómetros de Barcelona y está en una comarca que es de origen, la población es de origen muy migrante. Muchas veces y tiene que ver con personas, la autónoma, nuestra universidad tiene que ver con personas que normalmente o en su gran mayoría son las primeras de la familia que van a la universidad y es por eso que me interesó tanto un proyecto que se anunciaba antes de que lo tuviéramos, ya se anunció y por eso formé parte de él como un proyecto para detectar, ayudar, acompañar a la creatividad de migrante o de personas infrarrepresentadas. Entonces, bueno, me adhería a él y con él mi equipo y pudimos hacer emerger, durante estos 4 años, hacer emerger toda esa creatividad que no tenía otros mecanismos para producirse. Y no solo para producirse, sino para hacerse visible. Y eso ha sido una experiencia maravillosa, porque una cosa es la docencia y otra cosa es tener espacios, en este caso gracias al proyecto Creative Europe, tener espacios donde puedan emerger lo que normalmente no puede emerger en las instituciones de una manera fácil. Y Open Up ha sido esto, mi experiencia básicamente ha tenido que ver cómo en cada workshop conseguíamos detectar, conseguíamos conectar y conseguíamos profesionalizar esa creatividad que de otra manera hubiera quedado escondida, hubiera quedado muda y probablemente también sorda porque no se podía ni escuchar a ella misma. El workshop Cuerpo y Poder se realizó en febrero de 2021 en el Teatro de la Autónoma durante 3 sesiones y lo que buscaba, tal y como el título indica, era repensar las relaciones, los roles, las estructuras de poder partiendo de la individualidad,
pero transitando hacia la colectividad desde el cuerpo y desde el poderse ubicar en distintos espacios y lugares dentro de un contexto escénico para precisamente pues, revisar ese lugar de poder. Partiendo de la base que todo el mundo es opresor y oprimido en alguna medida y un poco yendo a buscar dónde pueden estar esos dos extremos y cuáles son los grises intermedios. En este caso planteamos un workshop que intentamos que fuese abierto e inclusivo, por lo cual desde el primer momento se tuvieron en cuenta tanto las identidades de género de todas las participantes como la experiencia y el origen de cada una de ellas. Y también colaboramos con algunas asociaciones de cerca del espacio donde realizábamos el workshop, para que las personas de esa asociación que estaban pues, en riesgo de exclusión o igual pues, eran personas migrantes que no conocían del todo pues, el idioma y demás, pudieran también vivir esta experiencia. Este workshop era un espacio para ejercitar la imaginación a través de prácticas artísticas y de creación colectiva. Partíamos de la premisa que imaginar es introducir en la vida una posibilidad. Por tanto, nos preguntábamos desde ahí cómo resistir al estado de las cosas y cómo poder ir abriendo otro imaginario, sobre todo en el contexto actual en donde parece imposible imaginar un futuro mejor o un futuro en donde alguna posibilidad se articule. Por tanto, el objetivo de esta actividad era partir de un conjunto de herramientas teóricas y prácticas para poder aprender algunas técnicas específicas de creación de collage y de montaje de imágenes, para poder trabajar también con la memoria, sobre todo con la memoria afectiva, y desde ahí aprender a levantar un imaginario. Porque muchas veces tenemos ideas, referencias, pero no sabemos bien cómo poder trabajar con ellas, cómo poder articularlas. Y tuvimos dos artistas invitados, una cineasta experimental venezolana, Valentina Alvarado, y Eric Beltrán, que es un artista visual mexicano residente en Barcelona desde hace una década aproximadamente. Y aprendimos con ellos a alterar funciones de las imágenes, sobre todo para articular desde una creatividad migrante, cómo se trabaja con la memoria de los sonidos, del paisaje, cómo torcer o desviar ciertos estereotipos que se fijan o se intentan fijar con las imágenes. Y en el caso de Eric Beltrán, muy importante también, aprendimos a editar imágenes, sobre todo con el proyecto que él tiene de la Lumbum Press, que es esta imprenta colaborativa que ha formado parte de la última edición de la Documenta y que se integra como residente en Hangar. Por lo que compartió parte de ese proyecto, que fue muy importante, yo creo, socializar esta herramienta que es muy potente para los procesos de creación y de articulación colectiva, porque el Lumbum funciona con un depósito de recursos comunes para redistribuirlos en beneficio a largo plazo de los miembros de una comunidad, sobre todo abriendo la posibilidad de crear un flujo de comunicación autónomo. Ponerme en la piel de otro, creo que la danza tiene esa capacidad, ¿no?, de potenciar como es
esa complejidad de esa experiencia. Evidentemente, con todo el respeto de que hay tanto que no sabemos ¿no? de situaciones migrantes muy duras que no podemos ni imaginar ni... ¿no? ¿Qué ha podido aportar Open Up? Ha podido aportar como una multiplicación de posibilidades de performar, digamos, lo que es hoy ser humano, ¿no? La danza o la experiencia del mover es un modo de atender un tipo de performatividad de esto que llamamos ser humano. Y creo que es una de las perspectivas que ha podido abrir y seguro que las otras que se han ido desplegando en los otros workshops también. Y en ese sentido creo que lo que las artes y la creación artística, la investigación artística aporta es esa complejidad de que no es el humano, sino son los humanos, las humanas, cada una en su capacidad de co-crear, de corresponsabilizarse de esto que es performar ser humano, ¿no? Creo que ha podido aportar esto que es enorme, así, descrito así, y a la vez es una experiencia muy íntima a la cual tengo acceso, ¿no? Y de la cual puedo decidir hacerme cargo en el mejor sentido. Y creo que es lo que apostaría por lo que es lo que ha tocado, ¿no? El Open Up. Pues el taller en realidad bebe de ese pararse un poco a empatizar con las personas que tienen que pasar por procesos migratorios difíciles, porque hay distintos tipos de procesos migratorios. Algunos son relativamente amables y otros son extremadamente difíciles y es incluso un logro sobrevivir, ¿no? Y bueno, un poco con todo lo que está pasando en las últimas décadas, ¿no? Casi, pues en algún momento me parece como un ejercicio de ético y de salud mental también, ¿no? Como decir, salir de la propia zona de privilegio y de comodidad, de confort, ¿no? La famosa zona de confort, para intentar entender o aproximarse a lo que podría ser empatizar un poco con esos procesos, sabiendo que obviamente no estamos en peligro y es todo muy controlado, ¿no? Pero como ejercicio, ni que sea a nivel de intención. Y bueno, esa es un poco la idea. El Transition Design es un ámbito de la práctica y del pensamiento del diseño actual, cuyo objetivo es facilitar la transición de nuestro mundo conocido hacia sistemas de vida basados en criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Este workshop, el workshop Open Up, pretende aportar valor a los proyectos de los participantes, ofreciéndoles incidir en aspectos de emancipación, de autogestión, de cooperación y de corresponsabilidad.
Y para ello nosotros hemos trabajado enfoques y metodologías características del Transition Design, de la co-creación, de los sistemas multiescala, sobre wicked problems, sobre procesos iterativos, sobre diseño de servicios sistema, mapeados colectivos y visualizaciones gráficas. Lo importante del workshop es que ellos se den cuenta que tienen la posibilidad de tener este papel clave en la sociedad y liderar esta transición hacia nuevos escenarios de los cuales planteamos diferentes y que, como vimos, los resultados fueron verdaderamente interesantísimos porque ellos tienen la capacidad de adaptarse ante estos cambios y generar diseños especulativos, escenarios de futuro en base a los conceptos de la sostenibilidad. Hola, me llamo Rico, vivo en España y estoy estudiando aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, filosofía, y ya estoy en el último año. Y pues nada, la experiencia de poder trabajar dentro del proyecto Open Up con las compañeras de aquí de la universidad fue una experiencia increíble. Pudimos aprender de una forma muy multidisciplinar a cómo operan y cómo se distribuyen los grupos dentro de un proyecto tan grande y cómo funcionaba desde algo muy grande y algo muy pequeño a la vez, como micro y macro. Y pues aprendimos desde cómo montar dispositivos, a organizarnos, a cómo preparar itinerarios, el relacionarnos con mucha gente nueva, y fue una experiencia genial. Αναλάβαμε να οργανώσουμε τις δραστηριότητες του συνολικού, του ευρωπαϊκού προγράμματος, του πολυεθνικού αυτού προγράμματος στον εντοπισμό του στο Βόλο, μέσα στη στέγη του Πανεπιστημίου που μας πρόσφερε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικά το Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Αν πούμε λοιπόν ότι το ερώτημα ήταν πώς μέσα από το πρόγραμμα του Open Up θα ανοιχτούμε στην δημιουργική τάξη, σε εισαγωγικά, της εδώ κοινωνίας του Βόλου, τότε αυτό εμείς το προσπαθήσαμε να το υπηρετήσουμε βάζοντας κάποια θέματα. Το θέμα του πώς δημιουργούμε συμβιωτικά ή με συνέργειες μέσα σε μια διαδικασία συζήτησης και διαμόρφωσης πιθανών κοινών μεθοδολογιών κτλ. Τώρα, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν μέσα από τα εργαστήρια που γίναν, που ήταν τρία, ή μάλλον τρεις οι ενότητες τους. Η μία ενότητα εργαστηρίων είχε να κάνει με την κατασκευή, την επανακατασκευή, την επανάχρηση, την κυκλικότητα, που όλα αυτά οδηγούν στην οικιακή αποσκευή, ας το πούμε έτσι, δηλαδή στην οργάνωση του οικιακού χώρου. Μια περιοχή ήταν αυτό, που ήταν hardware, ήταν μια δημιουργικότητα που διαχειριζόταν σκληρά υλικά, της επανάχρησης, ξύλα, σίδερα κτλ. Γεια σας, είμαι ο Τζοβάνι. Είμαι ο Νίκος. Είμαι η Ελένη. Και μαζί με τον Γιώργο και τον Βαγγέλη ήμασταν οι επιμελητές του Domestic Assemblage 2 που έγινε στον Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκοπός του εργαστηρίου αυτού ήταν η κατασκευή υπαίθριων καθισμάτων με τη λογική του assemblage, το οποίο έγινε με συλλογή υλικών από την ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Βρεθήκαμε λοιπόν στο κάμπους, γνωριστήκαμε με τα παιδιά που ήρθαν στο εργαστήριο και είδαμε λίγο το χώρο, το εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου. Είδαμε πώς λειτουργούν τα εργαλεία πάνω κάτω και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια και μπλα μπλα μπλα. Και στο επόμενο βήμα ξεχυθήκαμε στην πόλη με καρότσια, όπου συλλέξαμε υλικά από τα σκουπίδια και από διάφορα εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια, εκ των οποίων πολύ ενδιαφέρον είχε η performance που κάναμε με τα καρότσια μέσα στην πόλη, κουβαλώντας μεγάλα αντικείμενα και έπιπλα διασχίζοντας το κέντρο του Βόλου μέχρι το κάμπους της Πολυτεχνείου Πόλης. Ωραία. Μετά από αυτή τη φάση επιστρέψαμε στο Πανεπιστήμιο και απλώσαμε όλα τα υλικά κάτω στο πάτωμα.
ήταν πολύ μεγάλη η ποσότητα υλικού που μαζεύτηκε, καθώς τα άτομα ήταν γύρω στα 30 με 40 άτομα στο εργαστήριο. Εκεί αρχίσαμε να ερχόμαστε σε μια πρώτη επαφή με τα υλικά και να γνωρίζουμε τις ιδιότητες και να συζητάμε πάνω σε αυτά και να δούμε τι μορφές προκύπτουν από την πρώτη επαφή με αυτά κάπως. Ναι. Στη συνέχεια, μέσα από την αποδόμηση των υλικών δημιουργήθηκαν και διάφορες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά ανάλογα με τις προτιμήσεις πάνω στα αντικείμενα και στα υλικά, άρχισαν να διαμορφώνουν κάποιες πρώτες ιδέες, όπου μαζί με τη βοήθειά μας, λίγο στο συνθετικό κομμάτι, αλλά κατά βάση στο τεχνικό, άρχισαν να παίρνουν μια πρώτη μορφή και να υλοποιούνται. Στον διάμεσο αυτών των ημερών επίσης πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο που θέμα είχε τη χύτευση τσιμέντου και την παραγωγή μοσαϊκού, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ρετάλια μαρμάρου που βρέθηκαν επίσης στην πόλη και άλλα είδη, ας πούμε, αδρανών που μπήκαν στο τελικό μείγμα, και από αυτό παράχθηκαν κάποιες πλάκες μοσαϊκού που τοποθετήθηκαν μετέπειτα σε κάποια από τα καθίσματα. Παράχθηκαν 20 πέτρια καθίσματα στο σύνολο, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Έγινε μια έκθεση στο χώρο του κάμπους. Φτάσαμε στο κομμάτι της έκθεσης, όπου παράλληλα έγινε μια παρουσίαση των αντικειμένων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του workshop από τους συμμετέχοντες, και μαζί με αυτά έγινε και μια performance πάνω στα αντικείμενα για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται εντός εισαγωγικών, και μετά το τοποθετήθηκαν στο κάμπους της σχολής και παραμένουν εκεί. Μια άλλη ενότητα εργαστηρίων ήταν αυτά που είχαν να κάνουν με αυτό που λέμε urban gardening και κυρίως home gardening, και μάλιστα το γεγονός ότι συνέπεσαν τα εργαστήρια με την περίοδο του εγκλεισμού του COVID βοήθησε στο να οι συμμετέχουσες στα εργαστήρια να ασχοληθούν με το home gardening, για παράδειγμα, έχοντας σε αναφορά η καθεμιά και ο καθένας το δικό του οικιακό χώρο. Είμαι η Λεφρανό και μαζί με τον Τάσο Μακρύ πραγματοποιήσαμε το εργαστήρι Urban Gardening στο πλαίσιο του Open Up στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το εργαστήρι διήρκησε μια εβδομάδα. Μέσα σε αυτήν τη βδομάδα δημιουργήσαμε ένα κήπο στο κάμπους, στον υπαίθριο χώρο, μαζί με όλη την ομάδα, και εξοικειωθήκαμε με τις τεχνικές καλλιέργειας της τροφής, με τον κόπο που αυτό απαιτεί, αλλά και μελετήσαμε λίγο τη σχέση της φύσης, των ειδών μεταξύ τους, τη σχέση φύση-ανθρώπου και όλη αυτή την κατάσταση συμβίωσης που υπάρχει μέσα σε έναν κήπο. Προέκυψαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όπως για το ποιος έχει την εξουσία και την κυριαρχία στην τροφή, στους σπόρους, πόσο σημαντική είναι η παραδοσιακή σπόρη και η διαιώνισή τους, τι δύναμη μπορεί να έχει όλο αυτό, και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά πράγματα, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Okay, yes. What we have to say about the garden? About the garden, okay. I'm very happy that this week has passed peacefully. I don't know, I enjoyed it. The practices and the practicalities of what it means to actually make an urban garden, and also to visit urban gardens in Volos, and preparing ourselves for our future gardens in our homes, and learning about the relationship also between people and plants and other beings and plants and between plants, and how gardens keep people together. Yes. Και ένας τρίτος άξονας της δραστηριότητας ήταν αυτό που λέμε η παρέμβαση στον μεταβολιστικό κύκλο και στη διατροφή, να σκεφτούμε πάνω στη διατροφή του και τη δημιουργία, αλλά όχι με μια αντίληψη υψηλής κουζίνας, σεφ, ειδικών γνώσεων κτλ. Αλλά κυρίως ασχοληθήκαμε με το θέμα της παρασκευής του φαγητού, με μια διερώτηση από πού προέρχεται αυτό που φτιάχνουμε,
ποιοι είναι οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος και πώς το ίδιο το φαγητό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συλλογικότητας. Σκοπός του εργαστηρίου Feed and Sit Canteen ήταν η δημιουργία ενός διαδραστικού και πολυπολιτισμικού εργαστηρίου, το οποίο προσκάλεσε όλους τους συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι μνήμης για θέματα που αφορούν και είναι κοινά για όλους μας. Δηλαδή θέματα που αφορούν την πρακτική του φαγητού και της τροφής, τις διατροφικές συνήθειες, την οικιακή οικονομία, καθώς και το ενεργειακό αποτύπωμα. Θυμηθήκαμε μέσα από την παράδοση, γνωρίσαμε αλλά και μάθαμε διάφορους μηχανισμούς, τρόπους εκτέλεσης και κατανάλωσης, οι οποίοι βασίζονται πάνω στην οικιακή οικονομία, την κυκλικότητα και την αυτάρκεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε το ζήτημα της γευστικής μνήμης και της συνταγής, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν διαφορετικά υλικά, διαφορετικούς τρόπους παρασκευής και εκτέλεσης συνταγών. Με το τέλος του εργαστηρίου, όλες αυτές οι συνταγές καθώς και οι ιστορίες που τις συνοδεύουν τοποθετήθηκαν τόσο στο κοινό τραπέζι όσο και στο βιβλίο συνταγών που δημιουργήσαμε. Ποιος σας συγκινεί στην αυτάρκεια σαν έννοια? Βασικά νομίζω κάπως είναι απαραίτητη και την έχουμε ξεχάσει λίγο, γιατί παλιότερα υπήρχε πολύ σαν πρακτική η αυτάρκεια. Και κάπως το κομμάτι των σκουπιδιών είναι μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ, οπότε από τη στιγμή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πρώτες ύλες και να μην πετάμε τόσο πολλά, είτε αλλάζοντας τη μορφή τους, είτε με κάποιο χαμηλότερο κόστος, δηλαδή τόνοι λαχανικών πετιούνται κάθε χρόνο, επειδή δεν έχουν ωραίο σχήμα, επειδή είναι εθιγμένοι. Κοιτάζοντας και άλλες μεθόδους πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, μπορούν να γίνουν κάλλιστα μαρμελάδες, μπορούν να γίνουν τουσιά, μπορούν να γίνουν πράγματα που θα αξιοποιηθούν και αργότερα. Ένα είδος συνδυασμού είναι το φεστιβάλ ακτιβιστικών δράσεων με την συγκρότηση ενός, πώς να το πούμε, δόκιμου λόγου, ενός ερευνητικού λόγου γύρω από τα ζητήματα που αναφέραμε, της επανάχρησης, της κυκλικότητας και πιο ειδικά του πώς μπορούμε να μέσα από δημιουργικές και παραγωγικές διαδικασίες να αλλάξουμε τη ζωή μας. The Performance Laboratory was a very, very special project. It was about underrepresented artists and artists that didn't exactly come out yet into the art industry, in the art scene world of performance. And so I put a program together where I would support them in being inspired and learning more about different methodologies of performance practices. The way I did this was to invite different working artists, more experienced artists from Cyprus and also abroad, where they would share with the groups their methodologies and ways. So throughout the years and the duration of the lab, I could see how the participants would get inspired, would learn, would explore, would have the time to investigate and take in all this inspiration and create their own universes, their own artistic universes, and have time to experiment with their own performance identity and with their own, work. The other special thing was that they could then present their work. So they would present their work in a very safe environment within the groups, where they would support each other with different kinds of ways that we kind of learned again in how to give feedback towards others, but also to be able to receive feedback as a useful tool for development. But also they would present work to audiences. Another amazing thing about the Performance Laboratory is that it created a momentum around the city,
because to have all these amazing group of youngsters and young people being inspired and being triggered creatively and even like spiritually through this exchange was an amazing energy that was happening in the center of Nicosia, here at NIMAC, at Theatropolis, where we were taking all these workshops. When I say momentum, I mean that they created their own community. They all had I know it sounds almost utopian, but it was an amazing energy, and they created like really a sense of belonging, a sense of support between them, and they even had groups of communication beyond this workshop, and they're still supporting each other. They go and see each other's work. If somebody has a performance or a project, the others go and help. So this created this amazing network between them, which I was so proud to witness, actually, to witness them develop as individual artists, but also to develop this idea of a group. I'm the leader of the design laboratories under the Open Up European program. The design laboratories had a duration of 9 months, 3 workshops that lasted 3 months each. We had an approximation of 30 participants throughout the 9-month period, which at least 80% of them were asylum seekers and refugees. The thematic of the workshop had to do with creating a product or a service that created synergies and interactions between underprivileged groups such as refugees and asylum seekers and with the locals, so that they intend to a smooth integration with one or the latter. The participants will be showcasing mainly ideas only because the duration of the workshop was not enough for them to develop their ideas, and that because most of the ideas were in the field of a service-based proposal, even though that two of the ideas will be presented in a 3-dimensional form, which was mainly the outcome of the initial proposals. The workshop offered them a significant insight in terms of methodologies such as design thinking, brainstorming, critical discussions that form the base of developing their ideas. I believe that even though the majority of them did not have creative background, this was a significant input in the way they thought and developed their idea. One word that could be described as a result was that creative collaborations between locals and underprivileged groups can result into huge opportunities and ideas that can have a significant impact in Cyprus. Έφτιαξα το Visual Art Lab Printmaking για 2 χρόνια. Οι συμμετοχές που είχα ήταν περίπου 18 άτομα. Στα 2 χρόνια τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες έμαθαν 2 βασικές τεχνικές της χαρακτικής, την βαθυτυπία, το etching και την μεταξωτυπία silkscreen. Αυτό το οποίο εντάξαμε μέσα στο πρόγραμμα στα 2 χρόνια ήταν σίγουρα η επεξεργασία της εικόνας μέχρι και την εκτύπωση να γινόταν με ψηφιακή διαδικασία. Δηλαδή έπαιρναν την εικόνα ή ένα σχέδιο, μια φωτογραφία που είχαν, την μεταφέραμε μέσα στον υπολογιστή, είτε με σκάν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν θέλαμε, και γίνεται η επεξεργασία. Προσθέσω
ότι η διαδικασία της εκτύπωσης χρησιμοποιούσαμε υλικά τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Από έναν highlight για τα 2 χρόνια, θεωρώ το τριήμερο Intertransnational εργαστήρι, το οποίο είχαμε συμμετοχές από 7 διαφορετικές χώρες. Μέσα σε αυτόν τον χώρο βρεθήκαν άτομα με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετική γλώσσα, αλλά και κυρίως το ταξίδι, το ολοήμερο ταξίδι που είχαμε στην Αμόχωστο, στο λεγόμενο Ghost City. Αυτόν δημιούργησε και έφερε ανθρώπους μεταξύ τους να αντιληφθούν κάποια πολλά βασικά πράγματα που έχουμε στη ζωή και βλέπουμε μπροστά μας. Και πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά συγκινητικό το πόσο ο καθένας έχει λάβει το τριήμερο εργαστήρι. Και τούτον εφάνηκε και μέσα από τα τυπώματα που έγιναν, τις εκτυπώσεις που έγιναν μετά. Αλλά η επαφή και η συνεργασία που έγινε μεταξύ των καλλιτεχνών που ήταν εδώ μαζεμένοι για 3 μέρες, θεωρώ ήταν ένα τεράστιο κέρδος για όλους μας. Και βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί βίωσα και εγώ κάτι πολλά διαφορετικό, το οποίο κουβαλώ το και να το κουβαλώ μια ζωή. I'm Michaela. I'm the leader for Fashion Lab. The duration of Fashion Lab was from September till May, and approximately I had 8 students. The participants learn various things. You have to learn the process of designing in terms of making a piece of clothing. They're showcasing various things as well, bags, hats, skirts, some shirts. We had the aim of being sustainable, of trying to combine tradition with something new in order to find the identity of us as an artist, as young people in Cyprus today. Whatever we do, we always do this thing. We waste a bit of thread, so in order to not lose our threads from the machine, okay? What they learned the most during those 8 months was how to be patient and learn and do mistakes and try to fix them and learn again and carry on with that process, because to be able to design and make things by using sewing machine, you need lots of patience, lots and lots of patience. And I think that's the word that describes our lab. One of the most exciting moments from the duration of the program was the bond that you create with your students. Our minds, they were trying to collaborate together in order to understand technical skills and artistic skills. That took us a lot of time, but I think at the end of the Fashion Lab was one of the most exciting things to be part of.